ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ? ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು, ರೈಟ್? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಓದ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು 10 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ನಮ್ದು ಕೂಡ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ? ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಗ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕು ನನಗೆ KCET ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೂಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರೋಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಲೇಬೇಕು. MCQs ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೂಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಇಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ MCQs ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಈಗ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ. 80 + 20 ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಈ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ MCQs, ಇಸ್ ಬೀನ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಫಾರ್ MCQs. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ತರ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಔಟ್ ಆಫ್ 95 ಅಬೌವ್ ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ MCQs ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, 2023 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಅದರಲ್ಲಿ 98 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ MCQs ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಂಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 98, 97 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 99 ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ 100 ತಗೊಂಡಿರೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಗಾಟ್ 100. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಈವನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದಿ NCERT ಬುಕ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಸಮ್ MCQs ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಅದೇ ಕೆಲಸ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ MCQs. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. 90 ಅಬೌವ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭ, 85, 90 ಅಬೌವ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭ, ಬಟ್ 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೂಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್. ತುಂಬಾನೇ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? KCET ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Each and every marks is important. If you are not going behind marks, ಖಂಡಿತ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡೋಗೋದು ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು. ಅಂಡ್ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೊಡೆದಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಜೊತೆಗೆ KCET ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 10th ತನಕ ತುಂಬಾ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ PU ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಟ್ರೂಲಿ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್. ಯಾರನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓದಿದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್, ಸಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಮಾಡು, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡ, ಆರಾಮ್ಸಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತಗೋ, ಲಾಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳು ಏನು KCET ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ 10,000, 15,000, 20,000. ಅದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೌದು, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇನೆ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. RV ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಆಗುತ್ತಾ? ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. RV ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸಿಗುತ್ತಾ? ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ.
ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾಲೇಜ್, ನೀವು ಕೇಳಿದ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಾಪ್ 5 ಅಥವಾ 10 ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ನೋ, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು, ರೈಟ್? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜನಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಬೇಕನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕನ್ಸುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಓದಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಏನು? ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಯಾಕೆ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ? ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಕಲಿಯೋದಿದ್ಯಾ? ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವೇನಾದರೂ? ಎಸ್, ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ 2x equals to 3. Yes, this is a linear equation in one variable. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 2x minus 3 equals to 0. This is a linear equation in one variable ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. x is equal to ಏನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? x equals to 3/2 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ. 2x plus 3y equals to 0. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅವೆರಡನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈನ್ ಯು ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇನು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈನ್ ಯು ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆನ್ ಸೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೂಡ ಆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್? ಸಪೋಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಲೆಸ್ ದನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್, ಮತ್ತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೇಮ್ ದಿಸ್. I hope you know it, but also let me name this. This is what students? This is less than, right? This is the symbol used for less than. Then this is the symbol used for less than or equal to, less than or equal to. This is the symbol used for greater than, and the next symbol is used for greater than and or equal to, greater than or equal to. Okay, so these are the 4 symbols which you will be using. And ee 4 symbol alli yavade one symbol barli, any one of the symbol you may get. And if you are constructing a statement, and that statement is called as linear inequality. Okay, bari linear inequalities anta helad beda, yakandre quadratic inequalities kalitira, modular inequalities kalitira. So let me call it as equalities, or sorry, inequalities. Let me call it as inequalities. Okay, so suppose I take some example like this. X is less than 2. Okay, or I can consider like this. These are the example students. X is less than 2, x is less than or equal to 2, x is greater than 3. Okay, so x plus y is greater than or equal to 3. Okay, then x square plus 2x is greater than minus 2. So these are the symbols. These are the symbols which we use. So ಏನು symbols ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದೆಲ್ಲ symbols ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? To construct the inequalities or inequations. To construct the inequations we use all these symbols. So inequations ನ ಹೇಗೆ ನೀವು equation ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ equal to sign ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೇ ರೀತಿ inequation ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಏನೇನ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್.
ಸೊ ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇನ್ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರೈಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಾಲ್ವ್, ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ವಾ. ಸಾಲ್ವ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು? ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ x plus 3 equal to 0. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ನೋ ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಾಲ್ವ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದ ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಈ ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಟ್ರೂ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. x plus 3 equals to 0 ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಜ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ x ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಜ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ x ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? -3. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೈಟ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ? x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -3 ಹಾಕ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ತರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -3 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -3 ಬಂತು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ -3 ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ವಾಟ್ ಯು ಗಾಟ್? ಐ ಗಾಟ್ -3 plus 3. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 0. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಎಸ್, LHS ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? we find here a particular value, we find here a particular value to the unknown variable, to the unknown variable x, such that the given statement is true. Okay, such that the given statement is true. That is we find the value of x. We find the value of x for which the LHS is equal to RHS. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ x ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ for which the LHS will be equal to RHS. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗದಾ? ಎಸ್, ಖಂಡಿತ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಪವರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? -3. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? -3. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಸಿಗದಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. Suppose I consider the quadratic equation. Right. So quadratic equation consider ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, suppose I take students x square plus 3x plus 2 equal to 0. This is the equation I am considering. So ಈ equation ಗೆ solution ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? solve ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, or find the solution ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. Once again, find the solution ಅಂದ್ರೆ ಏನು? We need to find the value of the unknown variable. Which is the unknown variable here? X is the unknown variable.
we need to find the value or values for this unknown variable for which the given statement is true. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಹೇಗೆ, splitting the middle term, ಹೌದಲ್ಲ. So if we split the middle term, students, what do you get? So this middle term can be splitted in one particular way, that is x square plus 2x plus x plus 2 equals to 0. So x into x plus 2 plus 1 into x plus 2 equals to 0. So we get x plus 1 into x plus 2 equals to 0. Therefore x is equal to minus 1 and x equals to minus 2 or x equals to minus 2. ಹೌದಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು x ಗೆ? there are two values for x, students. How many values are there here? There are two values of x. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು? because the power is 2 here, right? So since the power is 2, we got two real values as the solution. Two real values as a solution. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 1 ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಇದು ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ? ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ರೂಲ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿ ಆರ್ finding the values for the unknown variables for which the given statement is true. That is, we are putting some value for x for which the LHS equal to RHS. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೌದಲ್ಲ. LHS ಮತ್ತೆ LHS ಮತ್ತೆ RHS ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೈನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರೋಣ. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವೇಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, x is less than 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ x is less than 3. ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ವೇರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ okay, the solution is, I will put some conditions here. First condition students, it should be a natural number. First condition is the natural number, it should be a natural number. Second condition students, it should be a whole number. Okay. Third condition, it should be an integer. And fourth condition, that is, it should be a real number. Okay. So these are the four conditions I am using here. Okay. So ಯಾಕೆ different cases ಅಲ್ಲಿ different scenarios ಬರುತ್ತೆ. Okay. So different ರೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. For which the given statement is true. What is the statement? X is less than 3 is the statement. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? x ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. x ಗೆ ಏನೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, x ಗೆ ಏನೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ -1. ಸೊ -1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ -1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? LHS. ಕನ್ಸಿಡರ್ LHS. LHS ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪುಟ್ x equals to -1. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಗ ಐ ಗಾಟ್ -1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ plus 3 into -1 plus 2. So ಏನ್ ಬಂತು? 1 minus 3 plus 2 which is equal to what? 0. What is this 0? RHS. So ಹಂಗಾರೆ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? LHS equal to RHS. So since LHS equal to RHS students, what I can tell? Therefore x equals to -1 is the solution. Right? So this is what we do. Same thing happens for x equals to -2 also. Same thing happens for x equals to -2 also. Now we shall see students what will happen in the case of inequalities. So equalities ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ LHS equal to RHS ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಈಗ ನಾನು x ಗೆ ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೂ. Right. So let me consider the first case students. Yes, let me consider the very first case. What is the first case? Natural number. The
values which I put for x should be a natural number. So natural number ಶುರು ಆಗದೆ 1 ಇಂದ. So 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ will the statement be true? Yes. So 1 less than 3. What is that, students? The statement is true. The statement is true. Right. Next 2 less than 3. The statement is true. ಹೌದಲ್ಲ? Right. 3 less than 3. Is it true, students? 3 ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ 3 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. The statement is false. 4 less than 3. What happens, students? Again it is false. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರು it is false. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? Only the solutions are 1 and 2. Okay. So therefore the solution set is the solution set ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Remember I am using the word here set. Solution set ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The solution set will be what? 1, 2. So set ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ I am using the flower bracket here. Right. So flower bracket ಯಾಕಂದ್ರೆ set representation ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ flower brackets ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. And 1 ಮತ್ತೆ 2 ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. Right. ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ yes when it was a equation, students, when it was a equation and x power 1 ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ. ಬಟ್ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. You can get one solution, you can get two solution, you can get infinitely many solutions also. Okay, so this is the beauty of inequalities. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ yes, so ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್? ವಿ ನೋ 0 is the first whole number. Yes, so 0 less than 3. Is it true? Yes, 0 less than 3 students, it is true. Next 1 less than 3. Yes, it is true. Next 2 less than 3. Yes, it is true. 3 less than 3. Obviously students, last case ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ false. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನೇ ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಖಂಡಿತ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, what is the solution set, students? Therefore, the solution set is students 0, 1, 2. ನೋಡಿದ್ರಾ? ರೈಟ್. ನಾನು ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾವ್ದದು? 1 ಮತ್ತೆ 2. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು. ಯಾವ್ದದು? ಸಾರಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ 1 and 2. ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ there are three solutions, which are those 0, 1 and 2. ಈಗ ಇಂಟಿಜರ್ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್. The solution should be a whole number, and now the integers. So integers anta bandaga how many solutions we will get? So integers alli students namagu gottide there are negative values, there is a 0, there are positive values also. Houdala? So negative values ellinda shuru ಮಾಡಬೇಕು? minus infinity indanu shuru ಮಾಡಬೇಕು. Right. So hagadre suppose let me take an example, -5 inda barana. Okay, so -5 less than 3. Is it true, students? Yes, it is true. -4 is less than 3. Is it true? Yes, it is true. -3 less than 3. Yes, it is true. -2 less than 3. Yes, it is true. -1 is less than 3. Yes, it is true. 0 is less than 3. Yes, it is true. 1 is less than 3. Yes, it is true. 2 is less than 3. Yes, it is true. So already ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ 3 is less than 3 false ಅಂತ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರು ಅದು false. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ -5 ಏನ ಕಡಿಮೆ? -6 ಕೂಡ ಇದೆ. ಬರೀ ಎಲ್ಲಾನು ಬರೀ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಅಪ್ ಟು -infinity ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ -5 ಇಂದ ತಗೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? how we will write the solution set here? Therefore the solution set will be, therefore students, the solution set will be equal to students ಏನೇನ್ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ? yes, so -5 ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, -6 ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? we will write here students dot. Okay, then coming to this, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 and this istella kada 1, 2. This is what we write. Houdala? Right. So this is how we write, students. So ಅಂದ್ರೆ proper sequence ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. So this can be clearly understood, students. We are writing ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಆ ಕಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ 2 is the highest value for which the solution exists. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು? ಹಿಯರ್ there are infinitely many solutions. ಯಾಕೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? -5 ಕೆಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, -infinity. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ತು? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್.
ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ತು, ರೈಟ್. ಸೊ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ 3 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ತು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ತು, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್? ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, that is the real numbers. The solution set is the real number, students. Yes, the solution set is the real number. So illig bandaga, how do we write it, students? What we have, what is given, students? We have x is less than 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2.99 will also satisfy. 2.999 will also satisfy. Except 3, below 3, whatever the value is there, it will satisfy, students. 3 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then how to represent that in real number? Yes, we will write like this, students. We will write minus infinity comma 3. Okay, so minus infinity comma 3 ಯಾಕೆ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ minus infinity is the least value and 3 is the highest value. But 3 ಸೇರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, 3 ಸೇರಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 3 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. 3 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ 2.9 ಆಗ್ಬೋದು, 2.99 ಆಗ್ಬೋದು, 2.999 ಆಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಬಟ್ 2 ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ದ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಕಡೆನೂ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್, ರೈಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಸೇರಿಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇದೇ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಸ್ x less than or equal to 3, ಇದೇ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್, ಓಕೆ, suppose given students x less than or equal to 3, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದದು? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ವುಡ್ ಬಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1 2 3. Okay, and second one yaudadu? Whole numbers, right. So whole numbers idaga students, what will be the solution set? It is 0 1 2 3. Yake? Because here what is given, it is less than or equal to 3 kuda serkonide. Okay, equal to kuda sign ide students ಅಲ್ಲಿ. x less than or equal to ಅಂದ್ರೆ 3 ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ 3 ಸೇರಿದೆ, ಬಟ್ ಮುಂಚೆ 3 ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ. Okay, so coming to the third one, what is that? Integers. Yes, coming to the integers, students. ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಸ್, ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಯೂಸ್ -5, ರೈಟ್. ಸೊ -5, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? -4, -3, -2, -1, 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 2 ಮಾತ್ರ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? 3 ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 3 ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಎಸ್, ಸೊ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? -∞, 3. ಮುಂಚೆ 3 ಸೇರಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ? ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಗ 3 ಸೇರಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಯೂಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿಚ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಐ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ಐ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. Okay, so here I used the open interval, and illig bandaga ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ? I used here half open, yes, half open and half closed, half open and half closed interval. So this is the interval I used here. Okay na? So this is the interval I used here. I hope you have understood, students. ರೈಟ್. ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯಾವಾಗ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ. ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೇಮ್ ವೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಯೂಸ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇದ್ದಾಗ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so I will write it, students. Yes, so when we use the open interval and when we use the closed interval, yes, so students, less than ಮತ್ತೆ greater than ಎರಡು ಕೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ we use the open interval. Okay, open interval on both sides. Yes, open interval on both sides.
both end points. Okay, but ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ less than or equal to ಮತ್ತೆ greater than or equal to ಬಂದಾಗ, okay, so if close interval to the end point, closed interval to the end point which has a numerical infinity, which has a numerical value, which has a number or a numerical value, which has a numerical value which is not infinity, okay, so closed interval to the end point which has a numerical value which is not infinity ಅಲ್ದೇ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ, if we get infinity and open interval to the end point which has infinity in it, okay, so this is what we do. So open interval ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. So examples ಕೊಟ್ರೆ students, suppose if I give examples here, okay, suppose if I give examples, let me give some examples here. X greater than 4, first one students, x greater than 4 ಅಂದ್ರೆ 4 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ 4 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ 4 ಕಡಿಮೆ. ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, 4 x greater than 4 ಅಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, 4.01 4.02 ಹೌದಾ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೋರು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ 4 ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೌದಾ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 4 ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಪುಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ನಾವು x ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4, x ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4 ಅಂದ್ರೆ 4 ಜಾಸ್ತಿ, ಇನ್ನೇನೇ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ 4 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, 4. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಪುಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಪುಟ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, we know that here 4 is the least value. Yes, 4 is the least value. So 4 comma infinity. And ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, wherever there is a numerical value which is not infinity, ಅಲ್ಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, as I have mentioned here. Right? So as I have mentioned here, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಪುಟ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕೇಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಪುಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂಡ್ 4 ಬಿಕಾಸ್ 4 ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಪುಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ and here the open interval. Okay, so this is how we use the interval here. And idyavaga, so all these intervals are used. Okay, so all these intervals are used, remember all these intervals are used, all these intervals are used, all these intervals are used when the solution set is, when the solution set is, all these interval are used when the solution set is the real number. Okay, so only in the case of real number students we use the intervals. Okay, so only when the solution set is real number ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಇದ್ದಾಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
whenever they ask the rational numbers or the real numbers, okay, so ee time alli rational numbers anta illa real numbers anta kelidaga, then we need to use the intervals. Artha agtidya? Got it? So when they particularly mention the real numbers, then we need to use the intervals. Rational numbers usually keladilla. Okay, only in these 4 cases they ask. Got it? Okay, fine. So I hope you have got to know how to use the intervals ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. Fine. So let me move on to the next case now. That is how to use the number line. Graph ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so how to use the graph ಅಂತ ನೋಡೋಣ students. Yes, how to use the graph. Okay, so how to use the number line or graph to determine the solution. So this is what the next thing is required. Okay, so how to use the number line or graph. How to use the number line. How to use the number line. That is graphical solution. This can also be called as graphical method. Okay, so graphical method to represent the solution, of an inequality. Yes. So how to use the number line, that is graphical method to represent the solution of an inequality. Let me see. Okay, so same case I will take, students. Let me take the first same case, that is x less than 3. And now I need to use a number line. Number line use ಮಾಡಬೇಕು. And whatever the case may be, okay, it can be the integer, it can be the whole number, it can be the natural number, or it can be a real number. Let me write here how the number line looks like. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ x less than 3 ಇದೆ. So ನನಗೆ if I write yes, so if I write, students, now, okay, so let me draw a line here. On the line draw ಮಾಡೋಣ. Okay, so this is, and watch here I will write minus infinity, and here I will write plus infinity. ಎರಡು ಕಡೆ ಒಂದು minus infinity, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ plus infinity ಬರಿತೀವಿ. Yes, then we will write the numbers here. Let me write the numbers here. So the numbers are like this. So students, let me divide this by 0, and ಈ ಕಡೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ 1 2 3 4, ಹೌದಾ, and ಈ ಕಡೆ -1 -2 -3, right? So let me name these, students, 1 2 3 4, and this is -1 -2 -3. ನನಗೀಗ solution ಬೇಕು, and observe here students, we use the open circle. So we use, remember this, the first case, that is we use open circle. We used open circle. So we will get to know what do you mean by open circle. So we will use open circle to denote the number, to denote the solution, which is not included, or to denote the number. Okay, so to denote the number which is not included in the solution set. In the solution set, when less than or greater than symbol is given. Okay, so ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, this should be known in future also, students. ನೋಡಿ, less than or greater than symbol ಇದೆ, students. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3 ಇರೋ ಕಡೆ, so wherever there is 3, students, I will put here open circle use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ the same way, students, we will use the closed circle. Okay, so second case, that is we use closed circle. Okay, so closed circle or shaded circle. Closed circle, we use the closed circle. Okay, so to denote yes, to denote the number, which is included. Okay, it will not included ittu, which is included in the solution set,
solution set, in the solution set when less than or equal to or greater than or equal to symbols are given. Symbols are given. Okay, symbols are given. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಯಾವ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್. ಅಂಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಾರ್ ಮೀ ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ ಹಿಯರ್ the values which are less than 3. ಹೌದಲ್ಲ, x less than 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? I need to find the values which are less than 3. So less than 3 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳು less than 3 ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ವಿಲ್ ಶೇಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೇಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಗೆಟ್. ಎಸ್, ಸೊ these are the values which I get students. So up to where? Up to 3. ಹೌದಲ್ಲ, 3 ಸೇರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 3 is not included here. I hope you can see this. ಹೌದಲ್ಲ, ಈ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, so let me, if you want, I shall take some other color. I think green, red is appropriate ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Okay, so I get or I consider these values students. So ಈ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. Okay, suppose if it is a natural number students. So coming to the first case, if it is a natural number n ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. Okay, so natural number ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ 0 ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, 1 2 ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ therefore the solution was 1 2. Okay, so ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಎರಡೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ? ರೈಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್? 0 1 2. ರೈಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಕಾಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 3 ಇಯರ್. 3 ನ ಸೇರ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟೀಜರ್. ಸೊ ಇಂಟೀಜರ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ -3 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ 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 ಇಫ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ದಟ್ there are some left values which are lesser than -3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ -3 -2 -1 0 1 2 ಇಷ್ಟೇ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್, 3 is not included. And fourth case students, yes, this is the very important case, that is a real number. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದೆ? all these, there are many values in between. 3 ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ there are many values which are real values, which are some fractional values, which are some rational values, which are some irrational values. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನನಗೆ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಐ ಯೂಸ್ ದ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ಯೂಸ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? -∞ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ -∞ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ಅಪ್ ಟು 3. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಥವಾ -∞ ಇದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರ್ ದೆನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಯಾವ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ತಗೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್, ಎಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಬರೆಯೋಣ. -∞ and +∞, let it be divided by 0. ಓಕೆ, ಸೊ 0 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ, ಎಸ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 1 2 3, ಓಕೆ, 4. So let me extend this a bit. So ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 5 6 7 8 and infinity. And ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ -1 -2. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಈಗ ಏನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್? So they have given the symbol that is greater than or equal to. So greater than or equal to symbol ಇದ್ದಾಗ,
ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, what I have done here, I have taken the open circle which is not shaded completely. But here what I am doing, I am shading it completely. And ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಏನೇ x values ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇರಬೇಕು. 4 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 4 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ how do we represent it? Yes, so we represent it like this. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ 4 ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಐ ಡಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೋದೇನೆ ಏನಕ್ಕೆ, 3ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನ್ ಹಾಕಿದೀನಿ, 4ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್ ಬಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಲಿಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಪುಟ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. Now please understand this. I am taking here less than, greater than or equal to symbol. Equal to symbol ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 4 ನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಮುಂಚೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಲೆಸ್ ದನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಸೊ 3ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ 3 ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ 3 ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ ನಾನು 4ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 4, 5, 6, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, 7, 8 and so on. Okay, so on ಆಗ್ತಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, because that is telling us there are many values up to infinity which satisfies, there are many values up to infinity which satisfies this inequality. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Suppose and same way I want to get the solution set in whole numbers. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ 0 ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 0 ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ 4, 5, 6, 7, 8 and so on. Right? And next students ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಬಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, 4, 5, 6, 7, 8 and so on. I get the same thing. ಹೌದಲ್ಲ? Right? I get the same thing. But coming to the real numbers, students, this is what we get now. Real numbers ಅಂತ ಬಂದಾಗ yes, open intervals ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರಿ, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೇರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಎಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, so this is how we represent the solution set in different forms. I hope you have understood this. Okay, and now what suppose if there are double inequalities. ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು. ವಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಡಬಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು? ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್, ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ 2. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 2. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 2. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. 2 ಲೆಸ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದನೆ, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 2 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದನೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ದಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟರ್ ದನ್ ಮೀ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟರ್ ದನ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಶ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟರ್ ದನ್ ಗುರು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದನೆ, ಗುರು ಸರ್ ಇಸ್ ಹೈಟರ್ ದೆನ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ನಾನು ಶ್ಯಾಮ್ಗಿಂತ ಉದ್ದ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ, ಶ್ಯಾಮ್ ನನಗಿಂತ ಕುಳ್ಳ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇನೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೆಸ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದನೆ, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 2 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದನೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ದ ಸೇಮ್ 2 ಲೆಸ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಯು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 2 ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡಿ, ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. 2 ಲೆಸ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಸೊ 2 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ -2 ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 3 ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ರೈಟ್ ನೌ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್. ಸೊ -∞ to +∞, ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು -3, -2, -1, 0, 1, 2. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಯರ್ 1, 2, 3, 4 and 5. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ರಿಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ? -2 ಬಂದಿರೋ ಕಡೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಸರ್ಕಲ್, ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್, ಅಂಡ್ 3 ಬಂದಿರೋ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಬಂದಿರೋ ಕಡೆ ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಸೊ 3 ಬಂದಿರೋ ಕಡೆ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? -2 ಮತ್ತೆ 3 ನಡುವೆ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? -2 ಮತ್ತೆ 3 ಎರಡರ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ? ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ these values which I am considering. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 3 ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, -2 ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 3 ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಬರೋಣ. ಯಾವ್ದದು? ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾವ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? -1 ಮತ್ತೆ 0 ಆರ್ ದೋಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ? 1 ಮತ್ತೆ 2. ಎಸ್, 1 and 2 ಇಯರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. -1 ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. 0 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ -1 ತಗೋಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್. 0 ತಗೋಬೇಕು. ಎಸ್, 0, 1, 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು? ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಎಸ್, -1 ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ -1 ಇಸ್ ಅ ಇಂಟೀಜರ್, ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ -1, 0, 1, 2, ಸಾರಿ, -1, 0, 1, 2, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ -2 ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ +3 ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ರೈಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 2.5, 2.6, 2.65, 2.75, 2.79 ಇದೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಕೂರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಏನೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ? -2 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸೊ -2 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? 3 ಇದೆ, ಸೊ 3 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ರೈಟ್, ಕಡಿಮೆ ಇರೋದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತೀರಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದನ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ಬೇಡೋಣ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ, ಇದಿರೋದಕ್ಕೇನೆ -2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಓದ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. -2 ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಸ್, -2 ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್, ಎಸ್, -2 ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು. 1 minute. ಎಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. -2 is less than x and is less than or equal to 3. This is how I write. -2 is less than x is less than or equal to 3. This is how I write, students. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬೋಣ. Let me put the number line here. Okay, so let me put the number line. Okay, so this is how I write the number line here. So number line ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. Yes, so this is divided by 0.
Okay, and here 1, minus 2, minus 3, minus infinity. Yes, minus infinity. This is minus 1, minus 2, minus 3, and this is 1, 2, 3, 4, 5. Sakala asta. Okay, so 5 aste saku. Yes, so this is 1, 2, 3, 4, 5. Right. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಎರಡು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ. -2 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಯೂಸ್ ಏನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಹಿಯರ್, ಲೆಸ್ ದನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಹೌದಾ. ಸೊ ಲೆಸ್ ದನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಸರ್ಕಲ್ ಐ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಯೂಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಿಯರ್. I use the closed circle here. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಐ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -2 and 3. ಹೌದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 3. ಮುಂಚೆ -2 ಮತ್ತೆ 3 ನಡುವೆ ಇರೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, -2 ಇಂದ ಸೇರಿಸಿ 3 ತನಕ ಸೇರಿಸಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ -2 ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ 3 ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್? Yes, let me write the solution set now. The first case, yes, the very first case students, ಏನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಏನೇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್? ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೌ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, 3 ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇಯರ್ 3, ಐ ಆಮ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್. ಆಲ್ಸೋ ಇಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಆ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಐ ಗಾಟ್ 1, 2, 3. Right, and then next thing is second one, that is whole number. Whole number ಅಂತ ಬಂದಾಗ, yes, obvious, you are right, 0 ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. yes, so 0, 1, 2, 3 ಇಷ್ಟು ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, yes, you are right, -1 is there, so -1 ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. -1, 0, 1, 2, 3. right. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, that is the real numbers. ಸೊ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಎಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ, ಎಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇರೋದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇದೆ, -2 ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ 3 here. got it? Okay, so this is how we represent the solution set in different forms. ಅದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರಿತೀವಿ, when the solution set is a real number. and ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, when the solution set is a natural number, when the solution set is a whole number, when the solution set is a integer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ನ ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೋಯ್ತಿದ್ದು, ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬರೋಣ ಅದಕ್ಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಲೆಟ್ ಮೀ ಫೈಂಡ್ ಆರ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ಹೌ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಇದೀಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಈಗ ನಾವೀಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ರೂಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ರೂಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಸರ್, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? ನೀವು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ರೈಟ್. ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್. ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಕಡೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಎರಡೂ ಕಡೆ LHS ಮತ್ತೆ RHS ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 9th ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ 8th ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಆಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಅಂದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈವನ್ ದೋ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆರ್ ಕೆನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅ ಝೀರೋ ನಂಬರ್. ಸೊ 0 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೈ ಎನಿ ಅದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್? 0 ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂದ. ದಿಸ್ ಯು ನೋ ಇಟ್, ರೈಟ್? And here we follow a certain rules. So ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, just concentrate on this. Yes, so previously we have done this. ಯಾಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? Let me give you one of the equation. Okay, in equation, suppose I take 3x plus 1 divided by 5 is less than -2. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ. Okay, so I will give this type of equation in equation, or I will tell -2x plus 3 divided by 4 is less than 2. ಈ ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ, ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್, ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ, ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಫಾಲೋ, ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಫಾಲೋ while solving rules to follow while solving the inequality. Rules to follow while solving the inequality. Rules to follow while solving the inequality. ಏನದು ಮೊದಲನೇ ರೂಲ್ ಏನು? What is the first rule, students? The first rule is, yes, the very first rule is equal numbers or same values. Okay, so same numbers ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ. equal numbers or same numbers. Equal numbers can be added, equal numbers can be added, or equal numbers can be added or subtracted. Equal numbers can be added or subtracted. Okay, equal numbers can be added or subtracted on both the sides, on both the sides of inequality, on both the sides of inequality, both the sides of the inequality, both the sides of inequality. And here the nature of the inequality will remain same. The nature is nothing but the sign. Okay, so the sign will remain same. Okay, will remain same. ಓಕೆನಾ? ಎರಡೂ ಕಡೆ ಆಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇರೋದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇರೋದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ is students, 3 is greater than 2. Suppose you know this is true, 3 is greater than 2 ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, suppose if you students, what shall I do? Add 2 on both sides. If I add 2 on both sides, students, what I get? 3 plus 2. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 plus 2. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಇದು 5 ಬಂತು, ಇದು 4 ಬಂತು. ಸಿಂಬಲ್ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. 5 is what? Greater than 4. And here also it is greater than 4. So the inequality didn't change. The sign of the inequality didn't change. Even if you subtract. So subtract ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. So okay. So suppose I take 4 is greater than students, ಅಥವಾ 4 is less than symbol ಹೋಗೋಣ ಈ ಸಲ. Okay, so 4 is less than 7 ಅಂತ ಬರೋಣ. So subtract. Yes, let me use this. Subtract 3 on both sides. Subtract 3 on both sides. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ what I get here? I get 4 subtract ಅಲ್ವಾ? -3. ಓಕೆ, ಸೊ -3 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 7 - 3. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬಂತು? 1 ಬಂತು. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬಂತು? 4 ಬಂತು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 1 is less than 4 ಅಲ್ವಾ? 1 is less than 4. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಂಟ್ ಚೇಂಜ್, ಡಿಂಟ್ ಆಲ್ಟರ್. ಸೊ ಆಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ -3 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 3ನ.
ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ students the inequality will remain same. Okay, so the nature or sign will remain same. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so next thing is, so ಇದು ಮೊದಲನೇ rule number 1. What is the rule number 2 then? What is the rule number 2? So watch carefully here. The rule number 2 has two parts here. There are two parts, students. Okay, so what is that? Multiply or divide. Okay, so multiply or divide by a positive value, on multiply or divide by a positive value. Okay, so multiply or divide by a positive value, on okay, on by a positive value. We should be same actually. By a positive value, I will write here in the bracket, it is same anta. By a positive value that is same. Okay, multiply or divide by a positive value that is same value on both the sides of the inequality, on both the side of the inequality, Okay, so and here the nature will not change. Okay, the nature or sign will remain same. Okay, so let me take the example, students. Let me take the example so that you will get a better understanding. Okay, so let me take an example here. Okay, so example is, suppose as you have seen now, 3 is, okay, so 3 is greater than 2. Idu gottide, right? So multiply by the same value. So what shall I multiply? Multiply by 2. Multiply by 2 on both sides. So if you multiply by 2 on both sides, students, what I got? 3 into 2 and 2 into 2. What is 3 into 2, students? 6, and 2 into 2 is 4. Obviously, students, 6 is greater than 4. And illu kuda enagutte greater than 4. Nodi, inequality students same ide. The sign didn't change here. Okay, so first thing, this is the first example. Let me come to the second example. Suppose coming to the second example, students, idralli, yes, we know that 4 is greater than 2. Okay, so 4 is greater than 2 gottide. Divide by 2 here. Okay, so divide by 2. Divide by 2 on both sides. So if you divide by 2 on both sides, so ilen bantu 4 divided by 2 and 2 divided by 2. What is 4 divided by 2, students? 2, and 2 divided by 2 is 1. So again I nodi 2 is greater than 1 here, and here also it is greater than. So again nodi inequality didn't change at all. So positive number, so mainly il bekagirodu positive value. Okay, so by a positive value, if you multiply or divide, 0 kuda seriskoltilla, negative kuda seriskoltilla, but just by a positive value, it can be a positive real number. Okay, so adrinda multiply or divide madidre, the inequality will remain same and you can do it. Artha agtidya? Okay, and then what is the third rule then? What is the third rule we need to follow here? That is second one alli, students, second anta tagoltini. So second rule. Okay, so in this rule, if you multiply, okay, so if you multiply or divide, by a negative value, okay, by a negative value, so I will write it as same. By a negative value, I will write it as same, students, because the same negative value you need to multiply or divide. If you multiply or divide by a negative value, okay, so by a negative value, students, if you multiply or divide by a negative value, that is same value on both the side, on both the side of the inequality,
then here the inequality reverses. Then the inequality or nature, okay, the inequality or nature or sign, the inequality nature or sign will reverse. Okay, then the inequality will reverse. Okay, that is less than is reversed to 2, less than is reversed to greater than, and vice versa. Okay, vice versa andre gottu anta ankoltini students. Vice versa is nothing but greater than idre less than agutte. Okay, so less than is reversed to greater than and vice versa, and similarly students greater than. Okay, so second case illi less than or equal to idre, yes, let me use like this. So itara baradre nim confusion agutte. Okay, so idralli students, yes, so less than is reversed to what students? Greater than. Less than is reversed to greater than, and here in this case students, yes, in this case less than or equal to. Okay, so less than or equals to is reversed to greater than or equal to, and vice versa. Less than or equal to is reversed to greater than or equal to, and vice versa. Okay, so this is what happens. Yavaga negative sign na negative value na multiply athwa divide ಮಾಡಿದಾಗ. Okay, so ಈಗ ನೋಡಿ, if you multiply or divide by a negative value, this is the major thing students. Negative value ಇಂದ multiply or divide ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the inequality will get reversed. Let me take the example here. Very first example. So 3 is greater than 2. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Suppose if I multiply by -2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 into -2 and here 2 into -2. 3 into -2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, -6 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, -4 ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ, -6 is less than -4. ಸೊ ಆಗ ಏನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಬಂತು, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆಯ್ತು. Right, so immediately students when you multiply by -2, what happened, the sign changed. Enaitu, greater than irodu enaitu students, less than aitu. Right, suppose if you take the second one, that is 4 is less than or equal to 8, we know it. 4 is less than or equal to 8, we know it. Hauda, so hagadre students nanu en ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ we shall divide by -2 students. So again ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 4 by -2 and ಇದರಲ್ಲಿ 8 by -2. Okay, 4 by -2 ಆಯ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 8 by -2. 4 by -2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, what is 4 by -2 students, it is -2. ಹೌದಾ, and ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, -4 ಬರುತ್ತೆ. 4 by -2 ಇದಿದ್ದು -2 ಆಯ್ತು, 8 by -2 ಇದಿದ್ದು -4 ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ, ಓಕೆ, -2 is greater than or equal to -4 ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅಂತ ಬರೀದಿಲ್ಲ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿಬೇಕು, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಎಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 4 is ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 4 less than 8 ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ನೋ ಇಟ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ನೋ ದಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ -2 ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, -2 is greater than or equal to -4. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಏನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ದಿದ್ದೀರಿ, ಎರಡು ಕಡೆ ಏನಾಯ್ತು, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಯ್ತು. ದ ಸಿಂಬಲ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ವೆನ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಹಂಗಾರೆ 0 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Okay, you cannot multiply by a 0 value or divide by a 0 value. That is a third rule.
Okay, so I can consider here it as a third rule, students. Yes, the third rule is you cannot multiply or divide. You cannot multiply or divide by a zero value. Okay, so you cannot multiply or divide by a zero value. This you know it, students. Same thing applies for here. So these are the basics you need to know. So ಏನೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಮೂರನೇದೇನು, ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ನೌ we shall start finding the solution. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. One of the very important note I would like to tell you, students, note. This is a very important note I would like to tell. So when you are solving the inequality, when you are solving okay, so when you are solving an inequality, make sure that the unknown value, okay, so that make sure that the unknown value, preferably x, okay, that is x value, on unknown value stays always towards the left side, towards the left side of the inequality, towards the left side of the inequality, and okay, so ಒಂದು ಸರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವತ್ತು ಯಾವ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ the unknown value, okay, the coefficient of the unknown value or unknown variable, okay, unknown value or unknown variable is always okay, plus 1. Fine, is always, students, plus 1, is always plus 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅಂಡ್ ಅದರದ್ದು ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ 1 ಇರೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಟು ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಮೂತರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ? ಖಂಡಿತ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೌ. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೌ ದೆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 24x. ಸೊ solution students, solution. So seeing this problem, I can see that they are given. What is given? 24x is less than 100. So this is what is given. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, x ಯಾವತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ಇದರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x ಏನಿರಬೇಕು, 1 ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x ಏನಿದೆ, 24 ಇದೆ. ಸೊ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x 24 ಇರೋದನ್ನ 1 ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ 4. Sorry, 24. I need to divide it by what? 24. ಯಾವ್ದನ್ನ? The complete inequality should be divided by 24. ರೂಲ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್ಸ್. ಏನದು? x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ.
ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು +1 ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 24 ಇದೆ. 24 ಇರೋದನ್ನ 1 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 24. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 24 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 24 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 100/24. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 100/24 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ 100/24? ಸೊ 100/24 ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4. ಸೊ 4 25 4 4. ಸೊ ಏನ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ? 25/4 ಬಂತು. So 25/4. What is 25/4 students? It is 6.25 ಬಂತು. ಹೌದಲ್ಲ? It is 6.25. Is that right? So 24 ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 10 ಬರುತ್ತೆ, 110 ಅಂತಂದ್ರೆ 25. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 25. ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಏನ್ ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? 6.25 ಬಂತು. ಅಂಡ್ ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? therefore the solution set is yes, what is the solution set students? ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? what are the natural numbers less than 6.25? 6.25 ಗಿಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಯು ಆಲ್ ನೋ ಇಟ್. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1 2 3 4 5 6. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದು ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ natural numbers which are less than 6.25. ಹಾಗಾದ್ರೆ which are the integers which are less than 6.25? yes students, you are all 100% right. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ yes, ಡಾಟ್ 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 ಹಾಕೋಣ and -3 -2 -1 next 0 1 2 3 4 5 6. so these are the solutions for our inequation. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಎರಡಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. Fine. So let me move on to the next question. So now here what they have given, solve this particular inequation so that we need the solution set which is a natural number and which is a integer. Right. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ. So they have given, so what they have given here? Given -12x is greater than 30. So ನಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನದು ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್ಸ್? x ಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ x ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಅಂಡ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x ಏನಿರಬೇಕು? +1 ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ? -12 ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಇನ್ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಫಸ್ಟ್. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ -12 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. So if I divide by -12 on both sides, so ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇನ್ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇರೋದೇನಾಯ್ತು? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? -12x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -12 ಇರೋದು x ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 30/-12 ಬಂತು. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಇನ್ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇರೋದೇನಾಯ್ತು? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ ರೂಲ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ yes, so x is less than 30/-12. so 30/-12 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು? ಸೊ 6 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ 6 5 and 6 here 2, so -5/2 ಬಂತು. ಸೊ -5/2 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟದು? -2.5. it is what? -2.5. ಹಾಗಾದ್ರೆ x is less than what students? -2.5 ಬಂತು. so then the solution set is, right? so we need to find the solution set. Therefore the solution set is students, what is the solution set here? Yes, let me find it. so ಮೊದಲನೇ ಕೇಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. which are the natural numbers which are less than -2.5? so -2.5 ಗಿಂತ ಅದರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. -2.5 ಗಿಂತ ಅದರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ? ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವೇನ್ರ? -2.5 ಗಿಂತ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು? ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು? ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ಎಂಟಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್.
ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಬರೋಣ. ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. minus 2.5 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಸೊ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್. ಸೊ ಯರ್ -5, -4, -3, -2 ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬರೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ ಟು ವಾಟ್? -infinity. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದೆನ್. ಎಸ್, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 5x - 3 is less than 7 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 5x - 3, this is given students, this is given. 5x - 3 is less than 7. ಅಂಡ್ ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ನಿಜ. ಏನಂತ? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ -3 ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 5 ನಾನು ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಿಂತ, 5 ನಾನು ವ್ಯಾನಿಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, 5 ನಾನು ಮಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ -3 ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್. ಹೇಗೆ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? -3 ಡಿಸಪಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ +3 ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. -3 ತಾನಾಗೆ ಓಡೋಟೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? -3ಗೆ ಯಾವುದು ರಾಮಬಾಣ? +3, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿ ಶಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ 3 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಡ್ 3 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೈ ದ ರೂಲ್ 1 ಇಂದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ಎಸ್, ಸೊ 5x - 3 + 3 is less than ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? 7 + 3. ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? 5x ಬಂತು ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಏನ್ ಬಂತು? 10 ಬಂತು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? 5. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x ಏನಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್? 1 +1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 on both sides. So we know that students, ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ x ಬಂತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು? 10/5 ಬಂತು ಅಂಡ್ ಇದ್ರೇನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಾಟ್ ಐ ಗಾಟ್ x is less than 2 ಅಂತ ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, I got integer and real numbers. So integer ಮತ್ತೆ real numbers ಇದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್, the solution set is first one, that is integer. So what are the integer values? Less than 2 students. Integer values ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? less than 2. Yes, you are right students. So I get dot and your -3, -2, -1, 0, 1 and remember here ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಹೌದಲ್ಲ? ಮುಂಚೆ ಕೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 2.5, obviously it is not a integer or it is not a natural number, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಸ್, ಸೊ 2 is ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್, ಬಟ್ 2 ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, as I have told you students, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಾನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಕಡೆ -infinity ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ 2 ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. 3x plus 8 is greater than 2 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, right? So let me find the solution for this. So 3x plus 8 is greater than 2. 3x plus 8 is greater than 2 and ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 3x ಏನೋ ಇದೆ, ಬಟ್ x ಜೊತೆಗೆ 3 ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಕಳ್ಸೋಣ ಆಚೆಗೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ +8 ಇದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ +8ಗೆ ಯಾವುದು ಆಯುಧ? -8. So -8 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 8 on both sides. So if you add or subtract, the inequality will not change. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Okay, the inequality will not change. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, yes, so let me subtract 8 on both sides. Let me subtract 8
on both sides. So if I subtract 8 on both sides, students, what I will get now? I will get 3x plus 8. Okay, minus 8 is greater than 2 minus 8. Is greater than 2 minus 8. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬಂತು? 3x ಬಂತು. is greater than ಏನ್ ಬಂತು? minus 6 ಬಂತು. ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, x ಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ? 3 ಇದೆ. x ಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿರಬೇಕು? +1 ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಇರೋದು +1 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನೌ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ, yes, you divide by students, divide by 3 on both sides. So if you divide by 3 sign ಏನಿದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ inequality will not change. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? what I get yes, x ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ greater than minus 6 by 3. Therefore I get x is greater than minus 2. So now I need to find the integers which are greater than minus 2. So integers greater than minus 2. What are the integers, students? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, yes, the solution set is, therefore the solution set is, yes, what is the solution set, students? ಮೊದಲನೇದು, yes, what are the integers greater than minus 2? Greater than minus 2 ಇರೋದು ಯಾವ್ದಾವ್ದು integers ಇದೆ? -1 ಇದೆ, 0, 1, 2, 3 and so on, right? And coming to the real numbers, so real numbers ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? intervals ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, right? ಸೊ ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ? -2 is the least one, and observe here greater than symbol ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬಂತು? -2 ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ +2 ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ -2 ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? Okay, so let me move on to the next question. Yes, solve the inequalities in real. Okay, so ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ನಾನು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ till that I hope you have understood whatever I have done. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಾಲ್ವ್ all these problems in the next class. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಾಳೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, and also I will solve in the next class. I will solve all the first exercise problems and also miscellaneous, students. Miscellaneous problems kuda complete ಮಾಡ್ತೀನಿ. and ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ there are only 3 classes for inequalities, in which I will be coming with some new forms of inequalities, modular inequalities ಬರ್ತೀನಿ. and I will also teach you the wavy curve method in the third class, students. and ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ then your first year basics will be completed. Okay, so till that please study well, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. and ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ mention ಮಾಡಿ, and I will just clear all your doubts there. Till that, study well. All the best for your studies. Take care, students.